Hello everyone, this is the second part of the video lesson of the essay Structural Violence and the Trans Struggle for Dignity, written by G. Iman Semmalar. On November 26, 2014, more than 47 members of the transgender community were picked up from various places across the city of Bangalore and illegally detained at the Beggars Colony, an infamous rehabilitation center for people engaged in begging. So, here he is describing an incident which happened in Bangalore in 2014. 47 members of the transgender community were picked up by the police and they were detained at the Beggars Colony. Beggars Colony is not the actual name of the place. The actual name of the place is Beggars Rehabilitation and Relief Center. With time, it came to be known as Beggars Colony. And 47 members of the transgender community were held, were taken to this particular rehabilitation center. Rehabilitation center is put in inverted commas. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇൻഫേമസ് ഇൻഫേമസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നൊട്ടോറിയസ്. കാരണം 2010 ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബാംഗ്ലൂർ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഭിക്ഷക്കാർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭിക്ഷക്കാരെ മൊത്തം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളി. 750 പേർക്ക് മാത്രം വസിക്കാനായിട്ട് ഇടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ദേ ആക്ച്വലി held 2,500, more than 2,500 people. And what happened is, because of this, the poor condition of the rehabilitation center, more than 260 people died there. And even the opposition leader who visited the place, പുള്ളി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു 2010. So that is why this author gives the word or describes this Beggars Colony as infamous, notorious. So why were these transgender or trans persons detained in the rehabilitation center? They were detained under the Karnataka Prohibition of Beggary Act 1975. Although any trans woman who was in a public place was randomly picked up regardless of whether she was begging or not. അപ്പോൾ ബെഗേഴ്സ് ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ബെഗേഴ്സ് ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബെഗ് ചെയ്യുന്നവരെ വേണം ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഈ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്ത ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് വിമനിൽ there were people who actually were begging, and there were also people who were not actually engaged in begging. ബെഗ് ചെയ്യാത്തവരെയും പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെച്ചു അന്ന് ആ ദിവസം. The Immoral Trafficking Prevention Act, the Public Nuisance and Indecency provisions are also routinely used to criminalize trans women occupying public places. നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ സെക്സ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബെഗിങ് അത് ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസിന് മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയായി കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും. സോ the Immoral Trafficking Prevention Act, which is an act used against sex workers, and അത് എല്ലാം ചേർത്ത് പബ്ലിക് ന്യൂയിസൻസിൻ്റെ പേരിൽ, അതായത് പൊതുശല്യം ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ ഇൻഡീസൻസി, അതായത് സദാചാരമില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ട് they routinely arrest trans women. സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് അവരെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് റുട്ടീൻലി ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. The Karnataka government in April 2011 amended Section 36A of the Karnataka Police Act
to criminalize the Hijra community, giving police stations the authority to keep a register of Hijras and their details like place of residence, etc. So, an existing law was amended to include the Hijra community, or to criminalize the Hijra community. And the police were given authority to detain them, to keep a register, to keep a list of their names, their place of residence, etc. അവർ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി പോലീസിന് ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആ അമെൻമെൻറ്റ് വഴിക്ക് പോലീസുകാർക്ക് കിട്ടി. The laws used to criminalize trans people are informed by a caste-based morality of keeping public spaces free of the polluting presence of all people engaged in begging, including hijras. So, ഈ കീപ്പിംഗ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയ, ഈ ഒരു സംഭവം, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം കാസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഓർ ഫ്രം കാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. അതായത് പണ്ടൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ പോകുന്ന വഴിയിൽ ശൂദ്രന്മാരൊന്നും നിൽക്കാൻ പാടില്ല, മാറി നിൽക്കണം, അവരെ കാണാൻ പാടില്ല, തൊടാൻ പാടില്ല, അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, കാണാൻ തന്നെ പാടില്ല. സോ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ഓർ ക്ലിയർഡ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പൊല്യൂട്ടിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസരം വൃത്തികേടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്നാണ് ശൂദ്രരെ കണ്ടിരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ മോഡേൺ ഏജിലും ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെയായി പരിണമിച്ച് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിജ്റാസ് were considered as a polluting presence. It is significant in this context of understanding the attempts to keep public spaces caste puritanical that religious mendicants are exempted from being criminalized under the Beggary Act. സോ ഇതേ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ വെൻ ദേ അറസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ബെഗിങ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്, ദേ അവോയ്ഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു പോസ് ആസ് റിലീജിയസ് മെൻഡിക്കൻസ്. അതായത് കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് കാവ്യവേഷമൊക്കെ ഉടുത്ത് ഭിക്ഷ തണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. കാരണം അവരെല്ലാം സാധൂസ്, മുനിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം നയിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് റിലീജിയസ് ബാക്കിംഗ്. നേരെ മറിച്ച് കാഷായ വസ്ത്രമൊന്നും ധരിക്കാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് റിലീജിയൻ്റെ കവറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദോസ് പീപ്പിൾ were never religious mendicants, religious beggars. People who had the backing of religion were spared. They were not arrested. So we see that while begging and sex work are fixed occupations for the Hijra community, similar to imposed caste occupations, that they are highly stigmatized, offer no dignity and are criminalized. സോ ഹിജ്റാസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ചില കാസ്റ്റിന് ചില ജോലികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് അവർ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി. അതുതന്നെ ഹിജ്റാസിൻ്റെ കേസിലും സംഭവിച്ചു. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവൺ നോ ഡിഗ്നിറ്റി. ഓക്കെ, ദേ ആർ ദേ ആർ സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസ്ഡ്. അതായത് അവരിങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ മോശമായിട്ട് ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിഗ്മ, അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും they were not given any sort of dignity. Okay, they were not respected in any way. They were not respected എന്ന് മാത്രമല്ല, they were criminalized. The same caste morality is in play when trans women are denied housing in all residential areas except the slums. So trans women
ആർ ഓൾവേസ് ഡിനൈഡ് ഹൗസിങ്. അവർക്കൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ട്രാൻസ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോഴേ ഓക്കെ ഇവർക്ക് മറ്റേ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവർ നമ്മുടെ വീട് ചോദിച്ചു വരുന്നത്, ഇവരെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചാൽ അവർ അവിടെ ആണുങ്ങളെ വിളിച്ച് കയറ്റും, പിന്നെ അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഓൾറെഡി ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ട്രാൻസ് വിമൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ് വർക്കർ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദേ ആർ നോട്ട് അലൗഡ് എനി ഹൗസിങ് ബൈ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ്. അർബൻ ഏരിയാസിൽ അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് സ്ലംസിൽ മാത്രമാണ്, ചേരികളിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുക. ഐ എം റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് എ കേസ്. നമ്മളുടെ കൊച്ചി മെട്രോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസ് വർ എംപ്ലോയ്ഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ കൊച്ചി മെട്രോ. പക്ഷേ they were not paid a decent amount of money, and what happened is അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടൊരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം അവർക്ക് കിട്ടില്ല. കിട്ടുമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് വലിയ വാടകയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് ഈ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസിന് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശമ്പളം തികയാതെ വരുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് ഈ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. The residents of the slums, mostly from lower caste and working class backgrounds, along with trans people across states, face issues of access to water, right to food and nutrition, healthcare, sanitation, etc. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ചേരി പ്രദേശത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ദോസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ലോവേർഡ് കാസ്റ്റ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൻ ലോവർ കാസ്റ്റ് ബട്ട് ലോവേർഡ് കാസ്റ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് താഴ്ന്ന ജാതി എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിപ്പോവും. താഴ്ത്തപ്പെട്ട, മറ്റുള്ളവരാൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതി. ഓക്കെ, സോ ലോവേർഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് വെരി ലെസ് ഇൻകം, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്ലംസിൽ താമസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഫേസ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സസ് ടു ക്ലീൻ വാട്ടർ. വെള്ളമില്ല. റൈറ്റ് ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ കിട്ടാറില്ല. ഹെൽത്ത് കെയർ, ഗുഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടാറില്ല. സാനിറ്റേഷൻ, പ്രോപ്പർ പ്ലംബിംഗ്, സാനിറ്റേഷൻ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് സ്ലംസ്. The exclusions in the field of healthcare, as we know, are stark when it comes to low-income families from Dalit, Adivasi and Muslim backgrounds. So, healthcare എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ദളിത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഈ മൈനോറിറ്റീസിലൊക്കെ പെടുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കേസ് എടുത്താൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലൊക്കെയുള്ള ആദിവാസി സ്ത്രീകളിൽ പ്രസവത്തോടുകൂടി തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ചിലപ്പോൾ അമ്മമാരും പ്രസവത്തോടു കൂടി മരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആക്സസ് ടു പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് കെയർ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈനോറിറ്റിക്ക് തന്നെ പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇസ് ഇനാക്സസിബിൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ ട്രാൻസ് പീപ്പിളിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഏത് ആയിക്കോട്ടെ, ആക്സസ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ് പീപ്പിൾ. ട്രാൻസ് പീപ്പിൾ അക്രോസ് കാസ്റ്റ്, ഏത് കാസ്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ, ഫേസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആക്സസിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ. Medical practice categorizes trans people as having gender identity disorder. So മെഡിക്കൽ ബുക്സിലെല്ലാം എന്താ പറയുക, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
So we all know that it is not a disease. Okay, being a transgender is, you cannot call it a disease. Though the latest edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of the American Psychiatric Association replaced the diagnostic term gender identity disorder with the term gender dysphoria, it is still listed as a disorder in the International Classification of Diseases of the WHO. So, this particular term, gender identity disorder, was replaced with the term gender dysphoria. ഇതൊരു ഡിസോർഡർ അല്ല എന്ന രീതിക്ക് ആ ടേമിനെ മാറ്റി. പക്ഷെ മാറ്റിയത് it was changed only by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, which is part of the, or published by the American Psychiatric Association. പക്ഷെ WHO കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ WHO ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോഴും ഒരു ഡിസോർഡറാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് diseases of the World Health Organization, WHO, this is still listed as a disorder. So to access trans-specific health care like hormone replacement therapy or gender-affirming surgeries, it is mandatory for the person to get a certificate after psychiatric counseling stating that they have a gender identity disorder. Most Indian government hospitals follow the ICD of the WHO. So, ഒരു ട്രാൻസ് സ്പെസിഫിക് ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതായത് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ ജെൻഡർ അഫേമിങ് സർജറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയായി മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനായി മാറാൻ you can surgically, you have to perform surgery to physically change into a woman or a man. So ഇങ്ങനെയുള്ള സർജറീസ് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സൈക്കാട്രിക് ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ഡിസോർഡർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അസുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സർജറി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ചെയ്യണം എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഫോളോസ്, ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോളോ ദി ICD, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് of the World Health Organization. The process of medical transitioning is a long and arduous one, with the struggle to identify the few hospitals that provide the service, navigating a difficult and insensitive bureaucratic process, lack of medical knowledge in the medical community about trans-specific health needs, poor quality of services provided, etc. സോ ഇനി ഇതെല്ലാം സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ടു എ മാൻ ഓർ എ വുമൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ആൻഡ് ആർഡുവസ് പ്രോസസ്, ടയർസം process, very difficult process, because only very few hospitals perform this surgery, and there are only very few experienced surgeons, and the bureaucratic process, okay, ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടാനുള്ള പ്രോസസ്സും പിന്നെ അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് who do this surgery, they lack medical knowledge. Okay, they think of it as any other surgery. ഞാൻ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സർജറി സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഫോർ മണി they convince the trans persons that they will do the surgery, പക്ഷേ it ends up as a disaster. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെ റീസെൻ്റ്, ഇപ്പോൾ കറണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇഷ്യൂ തന്നെ എടുക്കാം. അബൌട്ട് അനന്യ, ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജോക്കി ഹു died by suicide. Why? Because her surgery was unsuccessful. She was convinced by the doctors to undergo surgery,
and the doctors did not do a good job, and she suffered physically a lot. And then she gave an interview to a news network about the pain that she's going through, and after a few days she died by suicide. സോ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ എസ്സേ പഠിക്കുന്നത്. Due to the fact that breast augmentation is a procedure perfected for cis women under patriarchal medical practice, trans women are also able to access only this particular surgery with relative ease. So, ട്രാൻസ് വിമന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർജറി കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നടന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ സർജറി മാത്രമാണ്. കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ സർജറി ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു സർജറി അല്ല. അത് സിസ് വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമൻ ഹൂ ആർ ബോൺ ആസ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദംസെൽസ് ആസ് ഫീമെയിൽ. ട്രാൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ട്രാൻസ് വിമൻ ആർ ബോൺ ആസ് മെയിൽ ബട്ട് ദേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദംസെൽസ് ആസ് ഫീമെയിൽ. But cis women are those who are born as female and identify as female. Majority of the women അങ്ങനെ cis ആണ്. Men and women are cis women and men. അപ്പോൾ സിസ് വിമൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഈ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസാണ്. പേട്രിയാർക്കൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ സർജറി ഈസ് ഡൺ ടു to get very stiff breasts. സാഗിങ് ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ത്രീകളെ ഒന്നും പുരുഷന്മാർക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് പുരുഷനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ് വിമൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ സർജറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ് വിമന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർജറിയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ സർജറി. അല്ലാതെ ട്രാൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് വിമൻ ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സർജറീസ് ഒന്നും ഈസിലി ആക്സസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ആസ് എ ഹോൾ, സിൻസ് the trans community is not a socially powerful group, no funds are sanctioned for new research on trans-specific healthcare, which results in no improvement to the poor quality of the health care provided. So, ട്രാൻസ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അതിനൊന്നും റിസർച്ചിനൊന്നും ഫണ്ടൊന്നും അനുവദിച്ച് കിട്ടാറില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് എ പവർഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ no one cares about them, and therefore the quality of health care provided remains very poor. The private clinics have begun to identify this population as a vulnerable one that is in desperate need of accessible services and have begun catering to a growing clientele at a prohibitive price. So private clinics are exploiting the transgender community. So they know that these people, the transgender community, are in need for surgery. So അവരെ എങ്ങനെ വലയിൽ വീഴ്ത്താം, ഓക്കെ, അവരെ സമീപിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ സർജറി ചെയ്തു തരാം എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് they have a growing clientele. Clientele means customers. Their customers are growing, and they charge very high prices, prohibitive prices, very high prices for the surgery. The poor quality of the surgical interventions in private as well as government medical practice show an apathy to the trans community, which is enabled to a great extent by the impunity from legal action for medical practice. So why are the surgeries not always successful with respect to trans community? മിക്കവാറുള്ള സർജറീസൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആവാൻ കാരണം വൺ, ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഫ്രോഡ്സ്. അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ്
ഇവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സാണ്. സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നടത്തുന്ന ഇവർ, ദേ ഡു ദിസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ മണി. ദേ ആർ വെരി അപ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് നോ ഇമോഷൻസ്. ദേ ആർ in no way they show any emotion, and they have protection from legal action. Okay, and they are protected from medical malpractice. ഒരു ഡോക്ടറിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പരിധിയുണ്ട്. they are in many ways protected. സോ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് doctors exploit these people. The inaccessibility of the justice system to trans people greatly reduces the possibility of medical negligence cases being filed. So trans people, it is very difficult for them to access the justice system. സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പോലീസിന് ഒരു കേസ് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അവരത് മര്യാദയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിയമസഹായം മര്യാദയ്ക്ക് ഇവർക്ക് കിട്ടുമോ? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. സോ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇനാക്സസിബിൾ ടു ദ ട്രാൻസ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിനുള്ള കേസസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So the author himself underwent a similar horror with respect to his surgery. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് in the group. Anyway, the recent death of a 25-year-old trans woman, Alicia, in Peshawar, after receiving delayed treatment as the doctors were determining her gender during emergency treatment, shows that accessing general medical support, which is not trans-specific healthcare, is also impossible. Trans-specific allatha normal healthcare ende karyam vanna polum there is discrimination, and the author is giving an example of Alicia. Alicia was a trans activist in Peshawar, Pakistan. Okay, she was shot. Okay, avare vedi vechu 7 തവണ, 7 times she was shot, and she was taken to a leading hospital in Peshawar, and she needed immediate emergency medical attention. And the people at the hospital were confused as to which ward they should put her in. ആണുങ്ങളുടെ വാർഡിൽ അവരെ കയറ്റണോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വാർഡിൽ കയറ്റണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പോലും. ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ പീപ്പിൾ വർ ഡൂയിങ് ദിസ്, ആൻഡ് അവരുടെ കൂടെ വന്നവരെ ഇവർ കളിയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. സോ ദി ഓഥർ ഗിവ്സ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അലീഷ. The situation is the same in many parts of the world, including in India. So അലീഷയുടെ കേസ് പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്നൊരു കേസാണ്. ആൻഡ് ഇനി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കേസ് പറയുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഇയർ we lost a 22-year-old trans man in a private hospital in Delhi due to a problem related to the administering of anesthesia before a hysterectomy. Hysterectomy means the surgical removal of the uterus. ഗർഭപാത്രം സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹിസ്റ്ററെക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിസ്റ്ററെക്ടമി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനസ്തീഷ്യ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ വന്ന് പിഴവ് കാരണം a 22-year-old trans man died in a private hospital in Delhi. The hospital had no records of his admission and refused to provide even a death summary. റെക്കോർഡിക്കലി പോലും ഇങ്ങനൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഇരുന്നില്ല അവരുടെ റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം. ആൻഡ് മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമ്മറി പോലും അവർ തന്നില്ല. പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് റെക്കോർഡ്സിലില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഡെത്ത് സമ്മറിയും അവർ കൊടുക്കില്ലല്ലോ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഇറേസ്ഡ് by the mainstream community. The Supreme Court on April 15, 2014
ruled that trans people could change their legal gender markers without surgery or hormonal interventions. അപ്പോൾ അതായത് ദേ കുഡ് ചേഞ്ച് ദെയർ ജെൻഡർ ഒഫീഷ്യലി. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എടുത്ത ഒരു ID കാർഡാണെങ്കിൽ SLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എന്നായിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത്. ബട്ട് ആസ് യു ഗ്രോ ഓൾഡർ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ മെയിൽ. അപ്പോൾ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അത് മെയിലായിട്ട് മാറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാഡ് ടു ഡു സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്, ഹോർമോണൽ തെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജെൻഡർ മാറ്റി കൊടുക്കുകയുള്ളായിരുന്നു മുമ്പ്. പക്ഷേ ഇൻ 2014 സുപ്രീം കോർട്ട് റൂൾഡ് ദാറ്റ് സർജറി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജെൻഡർ മാർക്കേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ജെൻഡർ ഒഫീഷ്യലി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് റൂൾ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് റൂൾ വാസ് വൈഡ്ലി സെലിബ്രേറ്റഡ്. Okay, this judgment was celebrated in spite of what was widely celebrated as a progressive judgment. വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരവ് തന്നെയായിരുന്നു അത്. There has been no implementation of the judgment and trans people are still routinely being denied the right to change their legal gender on identity documents without fulfilling some arbitrary criteria of surgical interventions. സോ ഇങ്ങനൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും സ്റ്റിൽ വെൻ ദേ ഗോ ടു ഗെറ്റ് ദെയർ ജെൻഡർ ചേഞ്ച്ഡ്, the bureaucrats, the people who are supposed to issue all these certificates demand for certificates related to surgery അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ തെറാപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ ഒഫീഷ്യലി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാറ്റി തരികയുള്ളൂ എന്ന് അവർ ഇപ്പോഴും ശാഠ്യം പിടിക്കും. They don't care whether the Supreme Court has given such a judgment or not. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ട. When persons are denied basic identity documents that match who they are, what is in fact denied to them is a whole gamut of citizenship rights. So identity documents deny ചെയ്യുമ്പോൾ what you all know that a lot of services are denied to them. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വാക്സിൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ യു നീഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന സർവീസസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം പോലെ അതിലെ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇഫ് ആൻ ID card with the correct information is denied to you, you lose out on a whole gamut of citizenship rights. Gamut means a whole set of what is related to citizenship rights and things etc. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, a whole collection of things you miss out on. Without documents that reflect who you are, everything from accessing the public distribution system or the educational system to get employment become tedious if not impossible. So from the public distribution system, അതായത് നമ്മൾ റേഷൻ വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമ്മൾ റേഷൻ വാങ്ങുന്നത് തൊട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇമ്പോസിബിൾ ആയില്ലെങ്കിലും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാവും if you do not have the right documents. Unemployment, even among the few trans people who have accessed formal education, is often due to the fact that gender markers on school pass certificates and educational degrees cannot be changed. So many people who have access to education, trans people, only very few trans people are well educated. എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നല്ല ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ട്രാൻസ് പീപ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരൊരു ജോലിക്കായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ദേ ആർ ഡിനൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് അവരുടെ ജെൻഡർ മാർക്കർ തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മെയിൽ എന്ന് വേണ്ടടുത്ത് ഫീമെയിൽ എന്നായിരിക്കും അവരുടെ SSLC ബുക്കിലോ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലോ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് കൊണ്ട് they are denied employment. The violence is enacted by the very act of erasure of the selfhood and allied citizenship rights of trans people. So their selfhood, അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് വാട്ട് ഹൂ ദേ ആർ, അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതാകുന്നത് വഴി ഇറേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ക്ലിയർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് rubbed away. Okay, it is being erased by the current state. Many would ask, but why do you want to be legible to the state to enact its oppressive governmentality on? Why do you want the gender marker to be changed? Okay, why do you want all ഇത്രയൊക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ട്? അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാലും ഇപ്പം എന്താ നിങ്ങൾക്ക്? Such a question comes from a position of immense privilege of citizenship rights and fails to understand the relationship of subaltern communities and the state. So ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഓക്കെ, that is because why do they ask these questions? They ask these questions because they are privileged. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ പൊസിഷനിൽ അവരൊരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ട്രാൻസ് പേഴ്സൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദളിത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരുത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ ചോദ്യം, that is a question from privilege. There is no doubt that all subaltern communities, subaltern എന്ന് പറയുമ്പോൾ of lower rank, okay, of lower rank subaltern communities, there is no doubt that all subaltern communities bear the brunt of brutal state violence. But most subaltern communities often work towards accessing full citizenship rights under an imagined welfare state with its attendant protections and benefits. So all the subaltern communities which are supposed to be lower rank communities, സ്റ്റേറ്റ് വയലൻസിൻ്റെ അനുഭവിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണ് ഇതുവരെ എല്ലാവരും. But most subaltern communities work towards full citizenship rights. Okay, they need their citizenship rights. They need the rights of being a citizen of the country under an imagined welfare state. Okay, a welfare state is a state which looks after the welfare of the, to put it plainly, looks after the welfare of the citizens. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ they need full citizenship rights, but that is just an imagined welfare state, not an actual welfare state. But anyway, it is citizenship rights എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അവകാശമാണ്, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് മൂലം കിട്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് അവരുടെ അവകാശമാണ്. Trans women or hijras are often referred to as eunuch by state policies, judiciary and media. Eunuch is a term used to identify men whose genitals are removed. Okay, genital organs അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് റിമൂവ് ചെയ്ത ഒരു പുരുഷനെ ആണ് യൂണക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ ട്രാൻസ് വിമൻ ആൻഡ് ഹിജറാസ് ആർ ഓഫൺ റെഫേർഡ് ടു ആസ് യൂണക്ക് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ്, ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് മീഡിയ. അതായത് യൂണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് തെറ്റാണ്, ട്രാൻസ് വിമനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വേർഡായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ വരെ ജുഡീഷ്യറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So because it is recognized as an official word, that is wrong. The word eunuch finds mention in the Hyderabad Eunuchs Act, which is based on the Criminal Tribes Act Amendment of 1871. So ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് certain tribes, okay, certain caste, certain tribes were they were treated as criminals. They were considered criminals. അതിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രിമിനൽസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു, ആ കാസ്റ്റിൽ ജനിക്കുന്നവരെ. സോ ദ വേർഡ് യൂണക് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഹൈദരാബാദ് യൂണക്സ് ആക്ട്. അതായത് the British in 1871 included eunuchs among other tribes, castes and social groups considered criminal at birth. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് designated certain castes and certain groups and certain tribes as criminal. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യൂണക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയും അവർ എഴുതി ചേർത്തു in 1871. In 2005, the central government introduced an E category of passport application forms where E stood for eunuch. So 2005 സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയ ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസിനെ ഉന്നം വെച്ച് ഇറക്കിയതാണത്. പക്ഷേ ഈ കാറ്റഗറി എന്നാണത് പേര് കൊടുത്തിരുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇ സ്റ്റുഡ് ഫോർ യൂണക്. അപ്പോൾ ഇതൊരുപാട് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി. ദർ വേർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഫ്രം the trans community at the use of the word, and it was later revoked. Okay, ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കി അത് പിൻവലിച്ചു. The linguistic violence or erasure runs deep. It is symptomatic of and leads to further structural exclusions, violence against our communities. അപ്പോൾ യൂണക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വയലൻസ്. കാരണം യൂണക് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ അല്ല. ദേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദെംസെൽസ് ആസ് അനദർ ജെൻഡർ. ട്രാൻസ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് they consider themselves women and not as men who lost their genital organs. So ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വളരെ ഡീഗ്രേഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറേഷർ, മായ്ച്ചു കളയുകയാണ്. ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് വിമൻ ഈസ് ബീങ് റബ്ഡ് അവേ. ഓക്കെ, and this is symptomatic. Okay, it is a symptom and it leads to further structural exclusions against our violence against our communities. So ഈ linguistic violence എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് മെയിൻ സ്ട്രീം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവരെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വയലൻസ്. സ്ട്രക്ചറലി ട്രാൻസ് പീപ്പിൾ ഫേസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്, ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ്, മെഡിക്കൽ കെയർ, ഹൗസിംഗ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ലീഗൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നേരിടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യൂസിങ് പ്രോനൗൺസ് വി യൂസ് ഐദർ ഹി ഓർ ഷീ. ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജെൻഡറുമായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ ഹി ഓർ ഷീ എന്ന് വിളിക്കാതെ ദേ എന്ന പ്രോണൗൺ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ. സോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലാംഗ്വേജ്, ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് വെൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ നേഷൻ ഇസ് റിട്ടൺ. ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കഥ എടുത്താലും ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ചരിത്രം അവിടെ ഒന്നും പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
മെഡിക്കൽ കെയർ, അവിടെയും ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. ഹൗസിങ് ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ലീഗൽ സിസ്റ്റം, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇവിടെ എല്ലാം ദേ ഫേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. When the exclusions are so grave, so serious, indeed the very act of living is a revolutionary one. So ഇത്രയും അധികം മേഖലകളിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇത്രയും സീരിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഫോർ ദം ജസ്റ്റ് സർവൈവിങ് ഈസ് എ റെവല്യൂഷണറി ആക്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലിവിങ്, ഇവിടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, വിപ്ലവകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഫോർ ദോസ് ദ പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിൾ വിൽ നെവർ നോ ഇറ്റ്. പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് ഇതൊരിക്കലും അത് മനസ്സിലാവില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനൊരു സമൂഹത്തിൽ. ആൻഡ് ചില ആൾക്കാർ തോറ്റു പോകാറുണ്ട്, കാരണം മറ്റുള്ളവരവരെ തോൽപ്പിച്ച് കളയാറുണ്ട്. മെയിൻ സ്ട്രീം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് കളയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ജീവിതം മടുത്ത് ജീവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാറുണ്ട്. അനന്യ പോലുള്ളവർ മടുത്തിട്ട് പോയതാണ്. സോ we as a mainstream society is responsible for the death of Ananya and people like her. I believe that when the lowered caste trans woman engaged in street-based labor receives full citizenship rights under a welfare state without discrimination, the struggle for social democracy and justice would have made a serious headway. So എന്നാണോ ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റിൽ പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലോവേർഡ് കാസ്റ്റിൽ പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ് വുമൺ someone who is engaged in street labor എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഏത് ജോലിയും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഹി ഈസ് റെഫറിങ് ടു സെക്സ് വർക്ക്. ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് ട്രാൻസ് വുമൺ സെക്സ് വർക്കർ, ഇത്രയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ് വുമണിന് ഫുൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക വിതൗട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനൊരു ദിനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അങ്ങനൊരു പ്രഭാതം പുലരുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ സീരിയസ് ഹെഡ്വേ. ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്, ഈ ഒരു പോരാട്ടം, ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം കുറച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് അന്ന് പറയാം. എന്ന് ലോവേർഡ് കാസ്റ്റ് ട്രാൻസ് വുമൺ സ്ട്രീറ്റ് വർക്കർ, വെൻ ഷീ ക്യാൻ എൻജോയ് ഫുൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് വിതൗട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അങ്ങനൊരു ദിവസം വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ഹാസ് മെയ്ഡ് സം ഹെഡ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടു എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ. Currently, the issues of trans people are yet to be taken seriously by groups engaged in transformative democratic struggles. So currently many people are fighting for rights. Dalit groups ഉണ്ട്, പിന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ ലോയിനെ പറ്റി അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. But not many of these people know the issues of trans people. ട്രാൻസ് പീപ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദളിത് ഇഷ്യൂസ് അതിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല. Meanwhile, this many centuries old struggle for the reclamation of human personality continues to inspire many young trans persons like myself. So this struggle for reclamation of human personality, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം സൊസൈറ്റി തങ്ങളെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ. ഇതുവരെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മളെ വസ്തുക്കളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആയിട്ടാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മനുഷ്യരായിട്ട് കരുതിയിട്ടില്ല. സോ
For centuries, the trans community has been struggle എന്തിന് ജസ്റ്റ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, മനുഷ്യരായിട്ടൊന്ന് എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളാണ് ഇത്രയും നാൾ, ഇത്രയും സെഞ്ച്വറീസായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ഇൻസ്പയർഡ് many young trans persons like myself. Struggle has inspired many people, many trans persons, like the author himself. So this is the essay.